Department of Management, DBC, Kottayam. Today I am introducing the paper Business Environment and Policy of BBS3 under Kerala University. Today I am discussing human objectives of business. Last series we already discussed different objectives of business, and in that we discussed the different economic objectives. So in continuation with that we can discuss the other objective, that is human objective. So human objectives may be classified as welfare of employees, satisfaction of consumers, satisfaction of shareholders, and helpful to government. Let's see in detail these topics. So let's see the first one, that is welfare of employees. In this theory, we can say that every employee should be looked upon as human beings. So the employees of an enterprise help in increasing the profitability, and they should also be given a due share in profits. So it may be in the form of bonus or increased allowance or spending money on their welfare. So productivity should be linked to various incentive schemes. The workers should be rewarded for their hard work. So the businessman should look after the welfare of his workers. The worker should be provided with physical comfort, material incentive, appreciation, dignity of labor, and conditions, which will motivate the workers to give their best. So in this theory, we can say that the employer should always aware of the welfare facility given to the employees, and also the employer should treat employees as a human beings. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ, ഒരു വെൽഫെയർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് വെൽഫെയർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്. എംപ്ലോയീസിനെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയിട്ട് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട വെൽഫെയർ ഫെസിലിറ്റി ബോണസായിട്ടോ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുക. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ആരുടെ ഷെയറാണ്? എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കണം. ആർക്ക് വേണ്ടി? എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യണം. So the worker should be provided with physical comfort, material incentive or appreciation, and that will motivate the worker to give their best. Clear with the point, welfare of employees? The next is satisfaction of consumers. The consumer should be provided quality goods at reasonable price. Consumer means the end user of the product. So the consumer should be provided quality goods at reasonable price. The taste, liking and requirement of the consumer should be given due weightage. So the business is meant for consumers and their satisfaction should be the main objective of business. The business is meant for consumer and their satisfaction should be the main objective of business. So responsibility to consumers means setting up and maintaining standard of quality and service in addition to reasonable price. So in this theory, that is satisfaction of consumer means the businessman or an employer should satisfy the end user, that is consumer. So the employer should prefer taste, liking and preference of the consumers. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു കൺസ്യൂമേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് റീസണബിൾ പ്രൈസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതൊരു ബിസിനസ് മാൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. സോ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു കൺസ്യൂമർ മീൻസ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് quality and service in addition to reasonable price. Clear with the point? Next we go for satisfaction of shareholders. So the management should give reasonable return on money invested by the shareholder. And so in the present business world, ownership and management are in two different hands. That why the shareholders should also feel that their money is not misused by the management. So taking this consideration into account, company law has provided many restraints on management so that the company resources are employed for the welfare of all. So these things are important to encourage more investment into the business.
So we can see satisfaction to shareholders means that the shareholder must invest more and more money in the business, and they want reasonable return on the money invested to the industry. And so the shareholder feel that their money is not misused by the management. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഏതൊരു കമ്പനിയുടെ അല്ലേ ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് വേൾഡ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഹാൻഡ്സ് അല്ലേ. അതായത് പൈസ മുടക്കുന്ന വ്യക്തിയും ബിസിനസ് നടത്തുന്ന വ്യക്തിയും രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിൽ നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്ന വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്ക് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്, അയാൾ മുടക്കിയ പൈസയ്ക്ക് ഒരു റിട്ടേൺ എമൗണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് എന്താണ് ചിന്ത, ഈ മണി മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ റിസോഴ്സസിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. സോ ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് the shareholder should feel that there is a money is not misused by the management, and so if these things are important to encourage more investment into the business. And the last one is helpful to government. It says that a government owes responsibility to government also. So industrialization has created a number of problems which a government is expected to solve. And unplanned industrial growth has created a problem of pollution. This problem is gigantic, and problem cannot do much without the help of business community. So every industrial house should use methods of controlling pollution at the unit level. It will help in reducing and controlling this problem. So business should always pay various taxes to the government honestly and promptly. And also, a government cannot be run without financial resources. So that is why we can say that business is a main contributor to the government funds. So in this we can say that business owes responsibility to government അല്ലേ. ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിനോടൊരു ഉത്തരവാദിത്തം വേണം. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഒന്ന് പൊല്യൂഷൻ അല്ലേ, അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൊല്യൂഷൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, മാക്സിമം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. പിന്നെ പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ് ടാക്സുകൾ അല്ലേ, ബിസിനസ്സാണ് ശരിക്കും പേയിങ് ടാക്സസ് ടു ഗവൺമെൻറ് ഹോണസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് പ്രോപ്പർലി. ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരും ടാക്സ് പ്രോംപ്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് കനോട്ട് റൺ വിത്തൗട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ്. ഒരു ഗവൺമെൻറ് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് വേണം, ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് വേണം. ആ ഫിനാൻസ് റേസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നാണ്, ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടാക്സിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള റിസോഴ്സസിൽ നിന്നാണ്. സോ ബിസിനസ് ഇസ് എ മെയിൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ടു ദി government funds. I think you are clear with the point, helpful to the government. So this is the end of today's session. I hope you understood the human objectives such as welfare of employee, satisfaction of consumers, satisfaction of shareholders, and helpful to government. So prepare well, study well. Thank you. Be safe, be positive.